Very essential, my guy. Yeah. Very essential. So with the whole COVID story, obviously the brewery got closed. So Yes. we had to actually sit down and say, you know what, we need another base of income. Yes. That's when we actually started this company, Just Water. In everything, give it your best shot. You know. Also, you need to be surrounded by people that want to see you win. Abangani bakho nabo njengamanje, probably as young as you are, will not be the same friends that you'll have there on top. So the biggest thing is invest in yourself. Don't be afraid to invest in what you want or what your dreams are, and pursue them. Yeah, if people have doubts about what you're doing, let them have doubts. But don't doubt yourself. Don't doubt what you're capable of. So invest in yourself and just give it your all. Then ahlangana namajita ground zero. Whoa, journey. Senze ingoma zangempela namajita ahlangana noMac. OMac abasithusa mabesha ama-verse beshaya ivesi behambe. Indaba yaMac bethatha ithusa bese indaba yaMac sibophela kimi futhi noma ingekho ilokhuzana emakhaya ingekho ugesi. Mina bengikwazi ukuthi ngiye kwezinye indawo yabo ngihlale ngaphansi kumhlaba ngiproducer ngifunda ngifunde kanzima ukuproducer. Bafethu kudala yagcinana mfethu. Hey ghost mfethu kudala mfethu ngiyagcina mfethu. It's been a while mfethu. Sithemba sinonke emakhaya naphila episode lena mfethu elandela episode esingavele lena mfethu. It's our 7th episode. 7th episode. Yeah, we're back. Sibuyile. Siyaphusha mfethu. Phuma kwenye break ubone mfethu uzokuthola kuthiwa hey. Siyabuya mase ku break ubuye ubona abantu bebuye sebejulukile. But within our case asibuya ngesijulukile. Mina igama lami mfethu uHlanhlehle mfethu ngiyanibingelela mfethu. Welcome to another episode of For Real podcast. Dala nje impela yagcina kwa wena Ghost mfethu sagcina nini Ghost? Yeah, it's been a while. Listen, we had a little break after that episode that we had with the couple Valentine Umasendi and his beautiful wife Upizet. What did you saw Uthando? Oh yeah, you can say that. Phela uthando siyalithanda ngasho nakule show. Uma mhlawumbe sewuvuselela ivisa ekhaya ngazi mfethu. Hayi no. Phela abantu abathekeni mfethu kumele wethola ivisa mfethu abanje ngathi. No, we had like a little work that we had to do. Yeah. Okay, that the crew needed to do eGoli yabo. So if kune opportunity evelayo within the team, it's a good thing ukuthi abantu bakwazi ukuthi ba stretch italent labo like to other places, other provinces. Yabo singabe sesithi ye niyaphi manje for real izoyenza njani mase ningeke, you understand? So that's why we had like a 1 week gap. Nah. Yeah. And then we dropped our 6th episode, which was with Ukoza Kumlani of Ilo Just Water, which was also a beautiful episode. Yeah, we loved that episode. Yeah, they loved it. They were complimenting us on our sound and whatnot. But yeah, you know, people always have their views when it comes to the production of the show. But yeah, we keep on improving. Kodwa mfethu eGusa esikhulumeni iqiniso mfethu yabona mfethu siphethe mfethu iproduction etswempu hayi mfethu Gina Pictures number 1 mfethu hlezi ngisho mina yabo if like umuntu engibuza ngibona umtshela ngithi mfethu la we got international production mfethu Netflix, you know, the guys actually worked in what you call this place le ama artists amaningi pheshe LA. It was LA ne Los Angeles Hollywood nje kahle masikhuluma iqiniso yabo basiwangala ophesha kwezilwandle beze Vryheid. Hollywood but sinama speculations amaningi mhlawumbe egcineni kumele imbuze certain questions or probably a few questions because there are a lot of speculations and rumor about Hollywood yabo njengoba uphuma nje manje ku social media ukuthi osaziwa abathizeni badlala bodwa mfethu kuyi fruit cocktail mfethu. Yeah, it's true because I mean they no, it's true. Ukuthi ba phela that side there's two groups of entertainers and they have different beliefs now, yabo. There's the good and there's the evil side of it, angit. Yeah. Which is the one that is called Illuminati, right? So abanye badlalela leyo team and they are different sacrifices, like different practices abawenzayo
Hey, nakho lokho is part of it. Before I'm mixing, I'm a Wena kumele ngabe uyazi kangcono because umuntu kamoya yabo you're a spiritual person. You know ukuthi ukuthwala khamsana nezinto eziningi. Even here in South Africa, khona abanye abathwele. I mean one of the doctors bala eMzansi uKhehlelezi. He once said kwishow ka MacJ ukuthi kukhona whatever thing yokuthwala edinga ukuthi edinga umuntu ukuthi udle inangu yabo izibunu zomuntu wesilisa ukuze ube namandla yabo. Yazi lento yeghost idalwa yini yabo? Yabona kule shandisi mabeyiphamisa kuwena ngithi bayiphamisa kuwena ukuthi bekubambisa udongo. Manje ethe ngifuna ukuyazi la mina ngoba sibabili nje la. Wena ukasthatha leso sithwalo leso sokuthi uzothola u1 million. Wait kule asumsangane ethi hayi asikhathi kwa lo. No ngisho let's say mhlawumbe babechazela kahle kuthiwa hayi no lesithwalo lesi sizokugayela u1 million ngeviki. Wena nje kumele mhlawumbe nje unikeze nje umjita nje ngemumva umgaye nje strong ama strokes. Kumele ngithole ngama goslow yabo. Nje njalo ekseni uvuka ngidla ama goslow. Thola right lesi singena stress yabo. Ucabanga ukuthi sihlupheke mfethu ngabe sponsor sinikwa wo sponsor for a podcast mfethu. Ngidle hayi guys mfethu. Ngisho wathi ukoleti ngawudli nje nje ngidle ngeke fana. But lethe ukuthwala mfethu yazini. Okay mana let me ask you this question again. Shuthi when let's say with your partner or your current partner, you wouldn't try anal sex. Ngizamelani mfethu. Yabona Oh, intended chocolate box nje awifood. Noma ngabe kuthiwa ikuphi. Lalela lana. Iyodwa into vo ekumele sesiyangena ngemuva kuna 2. Uchathu nje kuphela yabo. Ngaphandle kwalokho akukho unyemele. Akubele kungena. Akukho. Bro, don't be homophobic. I'm homophobic, I'm being honest mfethu yabo. No, I'm not saying I do it, but awekho ama-muscles. Ngendlela osuyi restricta ngayo manje. Ngathi like you are against kanjalo. Yabona hear me out una ghost yabo. And I also want the viewers also hear me out. I'm not homophobic, yes. Yeah. But yabona with the preference I'll never place myself within a situation where endogcina saying damage omunye umuntu uma ngizisa omunye umuntu ubhlungu uma ngicina sengigulisa umuntu yabo. Because basically ashandisi baningi bethu abahlezi sibona lapha no social media kuthiwa bano anal cancer nani inkinga mfethu inkinga fisting ubalekela fisting. Hayi fisting angibalekeli mina ngenza ifisting kodwa nje no mfethu awukho right yabo. But ukuwela back kulento esithwalo mfethu baningi bethu abantu mfethu abenza izinto ezisinacks mfethu ngiyakubona the common one about ukutshotshwa ama-underwears ama-pads ukuphisana ngeimali and stuff like that. Now is it like a real thing le ama-pads? It's a real thing mfethu. Yazi mfethu there are certain guys mfethu yabona siqale nje lana and angifisa abantu besifazana bethathe ngesinxele lento. Kunabantu abesifazana noma abantu in general they don't know ukuthi i-private part yomuntu wesifazana inamandla kakhulu kabi. Yes, true. Negazi lomenzo kunabantu abangazi ukuthi igazi lomenzo ama-stem cells atholakala kwigazi lomenzo has potential of curing other illnesses and also has potential of rejuvenating a person. That's why back in the days in the early 2000s and late 90s lokhona abantu ade bene-perception ukuthi ke mozulana nevagini HIV izocurisheka yabo. Even though that perception might be true, I'm not saying that people should do that. But the concept yakhona i-right kodwa abayideployanga leyo concept ngendlela e-right. I mean to add on that, a wise man once told me ukuthi mawufuna ukushaya inkosi noma mawufuna ukushaya isizwe nje kahle kahle. Okay, in this case inkosi vele yesuke iphethe isizwe. Inkosi ishawa ngenkomo, inkomo referring to isithelo somuntu wesimama. Iqiniso vele lelo mfethu. Yabona mfethu i-private parts umuntu esifazana mfethu. Weakness. Yabona mfethu i-private parts ayikabi it's and mathu sensitive hear me out khona uzwazi uthola i-context salento engisho sikhuluma ngesithwalo la. Yabona i-private part umuntu esifazana ngendlela enamandla ngayo. Yabona I think it was 2 years back. 2 years or 3 years or 5 years back before I locked down actually. La okudume khona lento kuthiwa dabbing. Where people will take
liquids from their private parts, females in particular, Yeah. within the back of the ear. It's tapping. It actually works. When in the wild, an animal will urinate on a tree or probably mark a tree to mark their territory. Yabo. Yabona nje ngomthetho singabantu akumele besisigeza njalo because isense yethu ukunuka kwethu umjuluko wethu kumaka i-territory yethu yabo. Angephi la khona abantu abanekhwapha strong. Vele ikhwapha likhona akekho umuntu ongenayo. We can't take that risk. But iqiniso yabo. Migrating back to other aspects of i-private part umuntu wesifazane. Kunabantu abangazi ukuthi ke kukhona abantu besifazane abadlisa amadoda through i-residue ephumayo within i-private part umuntu wesifazane. Ya kodwa basuke belayeliwe labo basuke belayelwe abantu abalapha la inyanga izangoma and stuff. Bisanje lokho. Uthola umuntu uzobesa guys ngempela uthola umuntu uzobesa neqojame ebhodweni lokudla bo. Yeah, kuthiwa kadike in. Yes, i-residue from umuntu wesifazane ingakho mfethu you know most Zulu people yabo thina kahle kahle amaZulu angempela amaZulu aqotho ayo screw kuyashiwo mfethu ukuthi undoda ayenzi leyo nto leyo. Ayeka understand lokho kushopa. Kuyashiwo mfethu because kubalekela zona izinto ezikanjalo ukuthi indoda ingabi intengentenge ngingathambi. Uma mawusuya lapha ngekhanda kuyaziwa ukuthi kumele uye ngani lapho mawusuya ngekhanda uyabona. Yazi mfethu koxega umuzi xeke zonke izinto. Yazi weGhost lento engisho mfethu hayi ngoba mhlawumbe ngikhuluma as kuyinto efrictional. Uma ngento engayibona kwenye ivideo. Yeah, it's true mfethu. Umama udayisa emgwaqeni. I'm not saying that bonke abantu badayisa emgwaqeni bakwenza lokho. Kodwa lo mama mfethu angazi cha no. Abenzasingababulala omama ihasile yabo leyo. Kakhulu beqinisa ucacisela amandla ale ashandisi leyana. Yeah. And then ukudla komama yikho kumnandi kakhulu. Ngewoza mfethu. And then kube khona abantu abenzani bashe. Kuba khona abantu abacapitalize ngayo lempahla le. Yeah. Oh basuke like benza ngathi idlisa. Yes, ayidlisa specific. Yeah. Uthola umuntu lapha. Yeah. Uthola umuntu uzoba nesithwalo sakhe. Yeah. Kodwa uzospecialize ngaleyo mpahla leyo. Serious. It doesn't make sense. Cha, no it does yabo. Uthola uthi yena kuze isithwalo sakhe siphakame. It's not as if no like ngathi khona okugodlayo ongafuni ukusho. I'm trying to keep up. Uyayihleka lento but ngiyayibona kodwa ngiyiboni. Cha phela ikhulume yonke into because ezinye izinto yabona. Now we talk about everything la. It's a podcast but no one is going to judge anyone. But ngomthetho bakhona abantu besilisa fethu abathwele. Yeah. Even women abathwele. Yeah, there's a lot. Abaspecialize ngeKenani noma ngishandise umuntu wesifazane. Ngenhloso. So yeah, but sorry to cut you off. I picked up one thing on social media. I think it was yesterday. They announced the passing of the man who was acting as Mr. Ibu. Yeah. Remember the comedian? Yeah. But ushonile mfethu vele bestrugglisha kancane strugglisha kancane in and out of hospital yakhumbula ukuphuma namapost ukuthi kumele donatelwe and stuff. Yeah. No. Ayini vele ukuthi ama celeb before show nemfethu kube singathi imali yaphela. Bephenga ama donation. Hey, I don't know, bruh. Maybe it's the way their financials are set up, or maybe somehow they're being exploited. Yabo, angeke sazi. But in his case, I think he had a chronic illness that required a lot of funds. Yabo, now I'm not sure. I'm not sure. Like, kodwa nje masisikhuluma iqiniso mfethu, that's the one Nigerian esingasho ukuthi lalibalekile hayi ngoba la manje abalekile asihlupha la eMzansi awanhluphi mfethu the one of the Nigerians that really matter nobani kambe lo munye lomfishana umomo ubani awusithi umomo manje yabona besikhuluma ngesithwalo sekobo usucabanga imomo yabona ukhuluma ngomomo phela mina ngazi umomo something ngibasi phela mina labantu beseNigeria mfethu iNollywood angiyibuki mfethu. Yeah. No, but it's something that we watched as kids. Yes. And nakhona futhi I think in our early stages of primary Washenwe migrating to
to high school kanje. Angithi. Wayibuka mfethu movie mfethu yase Cape Verde. Yeah, I watch a noise. Yeah, Is one of the biggest ones. Into zakhona. Oda mfethu ngiyahalela mfethu ukubuka mhlawumbe movie yase Cape Verde mfethu. Yase Cape Verde. Cape Verde. Yes, angathi pronounce kahle mfethu. Cape Verde, Cape No, Verde. no, pronounce kahle. No, I get what you're saying. But I mean, why is everyone obsessing over We're not the actually females obsessing. I feel like you over watch the there? movie because the only thing that I know about that country is the music. Khona nas lesikhriza lesi. Hayi wena ukhulumela music, ukhulumela amantombazana khona. khona. Bese ngikhulumela mfethu amathekeni mfethu. Yeah mfethu ngishiya amakhaladi la eSouth Africa mfethu ngihambe ngofuna amakhaladi mfethu. Alena ku Cabanga hawo wesi mhlawumbe lawa ngale anuka ikhwapha. Kanti la wethu anuka kamnandi yabo. Not that I've been with one. I'm just saying. Lana kwazana. Lana kwazana mfethu. Kwazana bona abantu manje usuqalaza focus baba. Ngiqalaze mfethu singaphandle mfethu mina ngiqalaza. Yabo. Yeah. But ekugcineni as much as abantu abaningi bekhuluma ngeCape Verde mfethu bekhuluma ngobuhle beyintombi zakhona. Ukuthi nje esikhalela abantu abaningi sibayashiya mfethu. Abasasenayo interest mfethu ukuthi Yeah, phela vele like you know in the world of social media they're going with whatever is trending ngaleso sikhathi. Yeah. Yabo. That's why I always say like Totin Klambe, if there's someone that's being exposed and lo muntu is embarrassed ngaleyo nto le abam expose ngayo. Yeah. And maybe some of them would even opt for suicide. Yeah. Kanti this thing fethu it can blow up manje and blow off like in the next 48 hours abantu sebekhohliwe, they talking about something else. Shusi njengoba nje iRed Bull trend nje nayo kwesikhashana. Oh kwesikhashana bazobuyela futhi omama kaEnzo mase behola nje yabuya ireboost. Kuba yona kuba trends. Yabo the hungry lion the shwaba. Oh back to square one. Yabo nje leyo sekukhohliwe ngoNtandokazi sekubuyela back to uMakabule because uMakabule is a hit mfethu kuyaziwa umhlakathuko lesine. Kuyaziwa geji. Hayi cha mfethu anike mfethu kodwa nje mfethu yawona nje mina into engiyibonile concerning the subject matter lo ukuthi ke vele abantu abaningi balawula yini influence social media. Yeah, it's influence. But what I want to find out from you when what is your opinion concerning the whole image abantu abasinikeza abasifunze yona kahle kahle about Ntandokazi ukuthi she's a polite girl nan. From that video what did you pick up? Yawona nje mina ngizoqala nje la nabo abantu abaningi basobaqala baflop yabo bafocus kuNtandokazi and they actually neglected ukuthi ke icontent eformulated yini couple yabo. So uBheshi noNtandokazi they are dating each other, they love each other. Ubeshi is an app or software developer or an app developer yabo. So umuntu we-IT singasho kanjalo. Untando on the other hand is actually like umuntu omthetho, like a lawyer advocate angikwazi ukuhlukanisa, and plus even wesangazi. So I can't actually speculate. No, I think she's a lawyer, yes, but she's doing something. Yes, but in essence bayasebenza bobabili, bahlala ndawonye ku apartment yabo, bayathandana. And as abantu abathandanayo abakade babethandana ba create content yabo. So ngenxa ukuthi abantu abaningi abayijwayele impilo kanjalo where they could actually interact with a partner. Sekusuka umsindo manje yabo, because lo msindo uqale ngani ngokuhalela oma ngokudesire into eyomunye umuntu oma i-relationship kahle they're not desiring uNtandokazi especially. It's the relationship, yeah, but it's the relationship yabo. And futhi lento iyodwa expose in ama relationships manje ukuthi abantu abaningi abakwazi ukujola abakwazi ukuthandana. That's why abantu abaningi be divorce afethu. That's why igcwele ishimane eziqonyiwe nezishimane eziqomile. Yabona uthanda ulwazi yabo. Yeah. Yabo. So abantu abaningi abakwazi ukuinteract no partner wakhe. Yabona nje kunabantu nje wena nje kunomuntu out here ongakazi ubona upartner wakhe se toilet, kunomuntu ongasazi ships ka partner wakhe kodwa uyajola lo muntu lo. Yeah, but you like act. Yes, baya pretendana because benzela abantu yabo. So emva lokho sekuba khona abantu ke abashawa yini lo self esteem and mabayibheka lento bayibona sikahle kahle lento iyatheka mina because lapho lo muntu nani une traumatism yabo bethi uNtandokazi ayekho muhle, indoda uNtandokazi ifana kanje ubona nje lokho yabo bathi igondana angazi mfethu abasho kanjalo. There was a lot of negative comments. That's what I picked up. There was a lot of negative comments. Vele abantu bethu when it comes to
something enhle yabo enziwa abanye abantu not being done by them, they always try and look for like imperfections yabo. But they always look for izinto ezibhedayo yabo kuleyo nto leyo. And in this case mawuthi uyabheka, I mean the girl Ntandokazi, but some girls they are very humble yabo, and nakhona lokho kusuke kudalwa upbringing yabo yabo, so they don't pay much attention kuma looks abo bona yabo. They know they are pretty, but to them it doesn't really matter. Even if wena omunye umuntu you can be excited and drool over ama looks abo, to them it's just normal. Yena iyodwa into afundiswe yona empilweni ukuthi hlonipha, try and get yours, ungadependeli komunye umuntu ngoba umuntu emhlabeni yokumangaza yabo. Yeah, so bakhona abantwana abafundise kanjalo ukuthi you learn to do things for yourself yabona, ungadependeli ekuthenini nanani, and nalento ukuthi abantu bazothini syndrome nje yabo. So it all goes down to your upbringing. But besides nje lokho na cost yabo, abantu abaningi baya cost labantu bayajola, they actually doing this on a daily basis. And it doesn't mean that kuthi ke lama clips amancane swathola a glimpse relationship yabo ukuthi it's always sunny days yabo. Yeah. You know what, that's what I picked. It can always be sunny days. That's what I picked up. Ikukula ziba khona mfethu. Yeah, ziba khona, but it's not always. Yabo mfethu, like to speak the truth, yabo. If you get a partner okhuliswe kahle ekhaya, ne? I mean, lo muntu lowo kuba lula ukuthi ube ku relationship naye. Ezinye izinto you don't force them kulo muntu lowo, yabo. And ezinye izinto it's not like uzenza because they want to impress you. Into ayijwayele ukuyenza. Amanye amajita they miss like amantombazana right because they think njengoba benza lokho ingoba efuna ukuthi ngamshiyi or she's trying to score points nanani. The same club, for instance, if intombazana ikwashela iphekela like umuntu ohlezi epitch up yabo ngaso sonke isikhathi, omunye umjito ubuka ngathi alo ufuna ukungibamba or what not yabo leyo nto leyo, kanti no umuntu indlela akhuliswe ngayo. But what if it's but there are certain things that most individuals that are in relationships that don't actually understand. Sometimes if it's my relationships don't work because they're not meant to work out. Yeah. And within a relationship probably ubambo lwakhe yabo. So asikwazi mfethu ukuthi sibe nani nomona nge-relationship yabantu. Futhi nakhona esikwazi uqhathanisa i-relationship yakho nomunye umuntu yabo. Yeah, that's true. Relationship ngezifana yabo. Oh, fine. Into ebalekile mina engifundile within le saga le, because lento trend almost for like a week yabo. Ukuthi ke don't deprive yourself an opportunity to have fun or probably interact with your partner. Give yourself an opportunity to know the person that you are dating, the person that you're loving. Most people are dating each other and they literally don't know each other. Abazani, yabo. Abazani nje at all. That's how uthola abantu abaningi after like 10 years umuntu usayibusa kahle bengithi ngithandana no ghost kodwa sengathi ngithandana nespoke yabo. Siyashintsha ukudla manje platini yabo. Why you make reference to me now? Angizwa? Why what's the reference ngabe? Cha phela kumele ngize reference nawe ngoba kusekhaya mfethu mina nawe sixoxe sobabili yabo. Yeah. But kuyiqiniso yabo. So mfethu indaba yokuthi uthenga iRed Bull isho nawe uthi iRed Bull ungayithenga mfethu yabo. Naneli, what's the brand lesikhwama iluwela? Iluwela. Iyatrenda manje iyona trenda yabo. Yeah, trend. And for the mere fact that kuthi uRed Bull bathumele amakane Red Bull mangicabanga i48 if I'm not mistaken, sure yabo. Baba guy recognition yan. Bathola nane interview. Kuyacaca ukuthi labantu bayathanda, labayi pretend, it's not a skit yabo. Yeah. Yabo. Futhi okunye bengifisa uku-emphasize lana. Yabona mangathiwa nawe okay. I-relationship yantando no Bash doesn't mean that kuthi mangathiwa ungathanda noNtando you'll experience the same thing that uBash noNtando is experiencing. And dating a Bash doesn't mean that you'll also experience what Bash is experiencing with uNtando. When as a person omjolayo lapho ngiyanifundisa manje ngifundisa ishima yazi mfethu ngifundisa yabo. When it comes to love mfethu stop being a character musuzenza into ongasiyona. Thandana lo muntu wakho mfethu umneze isikhathi umfunde. Yabona indaba yemali, thatha indaba yemali ibe eceleni yabo ngoba kwayona imali yanihlangisa yabo. Ngoba negcineni ngizothi ngifunana nezimali gcina sendliwa abantu abathwele kuphelelele lapho. Yabo.
masikana emva lokho kuthiwa Batshontshe inhlahla yonke leyo. utshutshwa inhlanhla ngigcine senidla umgqakazo yabo engamelanga nidla umgqakazo yabo Ayini manje umgqakazo elaborate kancane. hayi language eselokishini leyo umgqakazo yabo baningi abantu abadla umgqakazo la ngaphandle abaxoshayo abadla isacrament yabo so when it comes to a relationship don't be a character mthanda umuntu wakho umbekezela umfundo umuntu wakho explore your partner utravelisha yabo ziningi ingoje ezikhona nje la uhambe mfethu weekend away mfethu uyojola nomuntu wakho uyolala naye yabo ungayifaki nane pressure kucansi ngoba truth be told both male and female can't really engage in sex yabo nina nishawa yini ipressure yephone yabo uyiphone lapha Hey manje there's easy access manje ku-porn, so now everyone just turned into a porn star. Everyone's just horny. No, it's not about being horny. Everyone is just horny, Viz. They're walking around horny, Viz. Ngisho emsebenzini. Kami nogossip into engiyayisa ngephone ukuthi abantu abaningi ababuka iphone aba-understand ukuthi labantu bathatha okhathi nobani badla ama-steroids nani. So noma ubona umuntu uyiphone ethatha isikhathi eside nawe uzoyitshela ukuthi shuthi nami ngizothatha isikhathi eside. So lento igcina isimpacta indlela wena operceive ngalo ucansi. Oh, now Mike. Mike, wait, must stand away. It's like Ella Mary. Now it's just passing by. Nah, it's just passing by. Maybe something he picked up something apart. Yes. So ninenjolayo afethi nezeni ithuba ukuthi ke nikwazi ukuthi ke niphume nabantu bethu umuntu wakho fethi yabo. No, fethu, on that note, speaking about abantu bephume nabantu babo. Yesterday we had a movie night hosted by Origin Events. Yeah. Yeah, I think Lapa, but they pulled up with their partners, friends, none. Why you movie fit? What family plan? Family plan. Yeah, no movie fit. Couldn't be 16 years. I don't know. Like I wasn't paying much attention on the picture, but. It was just like a family friendly type of movie, yabo. Okay. Mina nje family plan ngiyazile nesesibhedlela lamathu mhlawumbe ufuna ukuzomithisa kuthiwa ke shala mfethu ama contraceptives nani khuluma iqiniso family plan ngiyaziyo ngaphandle kwalokho nje ayikho enye family plan ngiyaziyo so phela kunezi context mhlawumbe nomunye umuntu mawuthi family plan yena ucabangela i-contraceptive ama condom no ngengigxile kakhulu on the movie. Like I said, I didn't pay much attention to it. But I've been saying, why move? My moving 10 minutes. Bese ngiyazumeka. Sulala ngo 10 minutes. Bese ngiyazumeka. Yabo, ngisakhona focus khatha set a movie. So benjani event? But the attendance was good. It was okay. Ama guest hits ebe khona nama guest hits. Uma mhlawumbe bayenzile umlilo bizwa abantu they had warm things and they had amathrows abo and what not yabo because akabandi vele ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe sekungaze kube kuyabanda phela that's why you had to come with a partner. Body heat body heat phela yafune no kusuka kumnyama phela lapha kumnyama kusuka kumnyama wena nje ungambambisa upartner wakho wena upartner wami ubona sengasungumshado umbambisa udongo ngambamba I'm not ashamed yebo hayi kubamba udongo angazi usukhuluma cha phela umbambisa udongo uthandaze naye ngoba uthi yeah, but the attendance with Samachita are doing a great thing for our hometown Origin Events. Shout out to you guys. Shout out to Storm Buffet. And your whole team. You guys are doing a great job with bringing some entertainment, something unique for our hometown. Nabantu bayijabulisa nanani. Okay, vele kuzoba khona lawo ma critics lapho nalapho bangayithathi kabi amajita. They must just fix lapho nalapho into yabo ithuthuke, because like even Nati on our podcast we do allow abantu ukuthi bashare if there's anything they want us to improve with our show yabo. So nabo bangayithathi kabi if mhlambe there's some comments ukuthi they should have done this, they should have done that yabo, maybe the picture kodwa mina personally for a crowd le abasuke beyifuna amajita ne Origin Events, for leyo crowd abasuke beyitargetile, I mean if they're going to select a movie that's going to be watched by that crowd, abantu they want
they want to see sex. Hayi bo. Yabo? No, that's the truth, Faith. Oh. Umuntu ofuna uqatha hambe ubuye iphonaphi mfethu. No, Faith. Well, Wena man, Tasha, wait. Musu isatha personal. Ayithathi personal. Ingakho ngeke ulunge kuba ku origin events. Yabo? Akalunga. Because manje you don't want to cater for the people, you want to cater for yourself. Yabo? But into qala nje, yabo nje, ngenze example. Like ama pictures afana njengo in this case is series ke le. I-adulting. Yabo njenge-adulting kancane kuginqa umuntu phansi. Yabo into kanjalo. So leyo nto it's fun if you're going to watch it with a group of people. Yabo leyo. And futhi abanye basuke behamba abanye bahamba bengama couples and abanye basuke bephuza yabo. So they want something spicy. Ungababukisi something ezokwenza ukuthi ekuthola sejule kakhulu. I don't know if I'm making a point. Sebeyazumeka, suyabhoreka, yabo. Yabo nje comedy. Yabo usicabanga manje yabo kubele shandisi ngibukele edladleni. Yabo leyo nto leyo. It doesn't have to come to that. So uma kunalawa ama sex scenes nanani, yabo people yabo kunaleyo excitement. Sex is exciting. Ngeke sikubalekele lokho. Yabo? Ngeke sikubalekele lokho host. Wena manje nje ade ukhuluma ngo family plan la ukuthi i-family plan oyazi. Kodwa manje mase kumele kufaka ucansi. No, it's very wrong kodwa mfethu yabo because mina ukholela kwami sibuka i-movie yabo. I-movie actually boils down to context yabo. Mina when I watch a movie, I don't watch a movie just because I am just fascinated by the actors or anything. The only thing that I'm longing for is a context in movie and a storyline, yabo. Nothing else, yabo. Yeah. Yabo. In movie, there needs to be something we grasp about that movie. But that's your personal preference, right? Yes, preference. Majority. Angazi phela yabona. As much as umpula ngeke ngisephule kulo event. Oh, okay. It's asibeke kanje na. Look at the numbers that are being done by law. The porn industry. People are making a lot of money from porn. Yes. Yeah, but so which means sex. People do love sex. Sex sells more. No. So which means majority they love. Not really. Sean, I want you to say it. They love. No. The reason love why we love sex, no. we are byproducts of sex. Without sex, nothing. So when you're doing these types of events, you must go with the majority's interests. I know. But it doesn't mean that you need to actually add a movie with a high sex content. I know. Let's say when you own Origin Events or whatever events company, ne? So when you're planning your events, I need you also you're gonna do like you're gonna do like your own research, yabo? And try and find out ama interests abantu, specifically majority. Yeah. This is what they want, so you're gonna give people what they want. Angeke uzwe ngokuthi oh mina currently this is what I like. I don't like that. Yabon, when you're an event organizer, so when okuhamba phambili kwen priority yakho is the people's interest. Because ekugcineni these are the same people that are going to buy a ticket to come to your events to show you support. Then when on the other hand you're going to decide ukuthi cha angeke nginike lokho okuthandwa yini ngizokunika okuthandwa yimi. Yeah, but does it make business sense for you? Yeah, there is one thing that you need to understand. Wait, does it make business sense for you? Yes or no? No. It doesn't make sense. I want how to lo defender bengaboshwa. Ngiyazi host yami ifuna ukuyiphikisa le. Ngiyiphikisi le nto yabo. Yabona we ghost into yokuqala kumele understand akusena wonke umuntu that goes to these events with an intention of watching the movie. They're going there just for the feel. Khona abantu abele khona ubezishimane but now you're getting the picture. How you getting the picture? But at the end the movie on its own is not that important, yabo. So i-content ye-movie khona abanye abantu abayazi i-movie, yabo. Because ekugcineni kwayona lo movie asazi ukuthi do they have copyright to actually project or probably bevezi lo movie angazi, but
People are No, just no there one for. needs copyrights for adlale movie. I'm not sure, phela ngazi unless mathuyithengile. I'm not Yeah, sure. if you purchase it legally, you don't need that. You paid for the thing. Yeah, kodwa If you rented it legally, you don't have to. You Yes. paid for the thing. but Not unless ekugcineni- ma ukuthi bawathole machitenike la konyolo ezimnyama bola abahlala nama laptop la. Yeah. Bootleg ke Yeah, bela. bootleg, yeah. Yeah. But my point is that as much as people come to ama events anjena for a lot of reasons, akusena umuntu comfortable ukubuka a sex scene phambi kwabanye abantu. Yabona nje kukhona abantu nje besibadala sibangaka abasahluleka ukubuka i sex scene phambi kontanga babo. Ngiyakubona ukukhuluma But events must like asikhulume like Cha ngempela. asikhuluma like asikhuluma iqiniso, asikhuluma Angikhulumi iqiniso ne. nge-hardcore porn, ngikhuluma nge-soft Because porn. la vethu we talking about an event. Yeah, ngikhuluma Yabo? nge-event. La vele event futhi esebusuku. Yabo? So chances are i-crowd ezoza lapho ile crowd vele eyipreferayo leyo nto leyo. Wena Thandweni uyayithandela ucansi unakho. yeah, vele ngiyalithanda ucansi. I mean sex is a beautiful thing and it's exciting. It is Yabo? exciting. Yingakho when you're doing a business Kumele wenze ucansi. no hayi ukuthi kumele wenze ucansi but when you're doing business you need to understand ukuthi what sells the most kuleyo business le yakho sukuyenza yabona like let's say for instance ngenza event ye family yabo ifamily ikhandwa yini kakhulu like ama family members amaningi kusuka kuyini I'm not sure. so kuyingane Yeah. so kuyingane because mina ngithi sithothi mhlawumbe siba 5 isibadala Yeah. mhlawumbe mina ngineza u3 uneza u4 so which means ama family members amaningi ekhaya it's children yabo it's children Yeah, but yeah, in most cases kusuka kuyingane Yeah. so if I do a family event into engizoyifaka kakhulu lapha into ethandwa yingane Yes, kakhulu so yes, it's yes. jumping castles Yeah. yabo I am a now I'm strip thinking pose, business man. yabo I am a strip Mema pose. uyicabanga lento ungayithathi personally Angithathi Yabo? personal yabo. ungayithathi ngama interest akho a personal but you need to think for abantu labo zokuba caterishela Cha iphiki lokho kusho your crowd. and I also want about viewers to say I understand the land. It's not as if like I don't love sex yabo. Yeah. But akusena wonke ufethu umuntu comfortable in Yes, engaging labo or bantu watching a behlezi sex endlini scene. labo bantu labo. And mind you, I'm Bayazi not futhi speaking the about event wasn't for hardcore them. sex. I'm not speaking about hardcore. Ngikhuluma nje nge-sex like your soft sex Yeah. yabo. Like nje soft porn whatever it may be. Yeah. Khona umuntu ogqilazwa yithanga nje kubona nje ithanga lamgqilaza yabo. And futhi mazolibona phambi kwabantu uba nenkinga. Khona omunye umuntu wesifazana ogqilaze ngokuthi ubona umuntu wesilisa eqembile yabo. And they're not comfortable in doing that yabo. So now what are you willing to uma mhlawumbe uprefera in ukuthi wenze event where certain individuals will be comfortable in expressing themselves uma mhlawumbe uzwenza into ezoaccommodate abantu. No like ama events our funny host ne mawusuku wenza ngeke wenze event that's going to cater for everyone yabo fana njenga movie night it was for abantu who are not under 16 angithi it was 16 years and above Yes. so lapho ingane ayingeni sebusuku event you understand when uyazazi ukuthi awuzwani no tshwala nani and you go to a event esebusuku which is outdoor yabona and a setup the sound this what and the alcohol is allowed bese uzoya lapha expecting ukuthi abantu ngeke baphuze utshwala yabo so kusho khona ukuthi if alcohol is allowed abantu bazoza notshwala wena njengoba ungaphuza utshwala and you have a problem with abantu bephuza utshwala babo that means the event is not for you unless you can tolerate abantu abaphuza utshwala you understand that we can't cater for you can't cater for everyone Ayikuphiki lokho Yabo? but egcineni also need to understand that ukuthi kukhona abantu abangaphuza utshwala bangaya endaweni ekudayisa khona utshwala ngoba efuna ukuthola into mefuna ukuzuza something. yeah ngithi lo muntu uyatolerate yeah that's what I'm saying ukuthi so I crowd engaphuza utshwala ezokhona ukuthi ifinyelele lapho ile ekhona ukutolerate abantu abaphuza utshwala lo ngakhoni then kumele ahlale ekhaya if you That's can't the tolerate case. sex knowing very well ukuthi le movie lena it's 16 plus when you can't tolerate sex you expecting ukuthi
yoziphele le movie kungavelanga ngisho ingone yodwa ayike hamba ohlala ekhaya. I should say in other words the next movie night kumele nje kube iphono nje one way hardcore porn. Nalokho kungaba mnandi. Kungaba mnandi. Futhi abenilithanda ucansi bafethu. Zozumkhakazi. No, but no, our people should comment ku comment section lapha. Basho ukuthi if on the next movie night do they prefer a movie with a lot of sex or not? Uma mhlawumbe ibe kanjeni, are you guys comfortable enough to watch sex in public or in front of other individuals? Umbuzo mina ngibuza wona. Yabona nje umbuzo straightforward, awukho personal and yabona it's a safe space yabo khuleka akho. Yeah, it's a safe space. Mina nje personal, like to tell you the truth, mina ngekho comfortable with doing that. Yabo? But as an entrepreneur, business person, I know what the people want. Shuthola ngamamazi ungayidayisa idakamizwa. Kanjani? Ungayidayisa idakamizwa abantu. No, idakamizwa phela that is something else. Idakamizwa, they're destroying the country. Cha phela ngiyasho phela. I wouldn't do if something. People want it. I wouldn't do something that would even destroy my family, yabo? Because ngeke ugade uthi ugade ukuthi nisiyeke nje kuma movie nights. Even your family can go into drugs. Yabo? Nisiyeke nje kuma movie nights ngalokho sibukana example ngento engekho. Sex is for everyone. Mase school manje ama facts. It's just that si prefer ngendlela ehlukile. Not for everyone. No, for everyone. Abanye baze bakhetha ukuthi balalane bodwa ngokobulili. That's how much they love sex. Bafuna uku-explore more. Bakhona abafundisi abangalenza ucansi. Ucansi is not for everyone. Obani, ngicela unginemele one. Fatwa semarumeni. Ba TD Jakes. Hayi no fatwa hayi. Oh. Angazi ke lapha ngazi. Singabuza uPath lapha ngazi khona. Yabo. Angazi. So let's not even go there. Sex yabo. Like you'll find clergies that don't have sex like abafundisi semarumeni. Ndotasazi ndoda. Yabo. Yabo nje lento nje abafundisi nani angifuni ukuthi ngiyikhulume kakhulu yabo, but what I know is no one is perfect emhlabeni. Vela ayekho umuntu perfect yabo, kodwa nje bafethu mina into engayisho side lami hayi guys indaba usukubuka ucansi on hayi khohlwane guys no hayi ngoba mhlawumbe ngiyalithanda khona kodwa ngilibuke yabo ngincaba libuke live kanjani yabo then usilibuke TV hayi khohlwane guys hosting athi uptight ayikho uptight mfethu ayikho uptight wena ngeke uluke Las Vegas bathi wase nawe Las Vegas impela shithi ngavela uhlale ehotel uthi hayi madoda ayangiphumi tshela ngelive mfethu uzontshela ngeLas Vegas mina ngazi Butterworth mina mfethu awuzwana nje zwana mfethu yeah, is the experience. Yeah, it's Eastern Cape. Nazi Butterworth is Eastern Cape. Wow. Hey, this guy, this guy. Oh, chila ngo Las Vegas. Benza ungawakhohlisa kuma camera mfethu. Thina siyakwazi. Ningazela ke. Ayikhohlisela ama camera mfethu. Simkhasa sinabantu abasembayo. Mina ngazi Butterworth. Ikhona. Siyazi kangcono mfethu. Yabona if you don't believe me go on Google uzothola usikhona iButterworth Eastern Cape ikhona nje. Lapha ngineyilali nje ezise Eastern Cape ekuthiwa yini Butterworth. Yeah. So yeah, Doc, overall, Fethu, the boys had a beautiful event. Shout out to them. Oh, and also they were also sponsored by Just Water. Just Water is always pulling through for people. Just Water sebenza no Jesu. Isinto elandelayo mfethu cabanga mfethu udayisa utshwala mfethu. Udayisa nanamanzi mfethu. Ifana nje umphathi wakhona. Umphathi wakhona unenhliziyo evulekile yabo. Uyathanda ukusiza abantu yonke leyo nto. So you gonna see him kuma events abaningi esponsorishile because uyathanda uku-uplift yabo. Thina mfethu ungcono mfethu usponsorisha ngechibi lana baba. Amanzi is a good thing. Yeah. Noma wena uyithandela isavana nje. Wona nje mangifike ekhaya nje ngiyoqhuma ngiyophalasa nanti ichibi amanzi abusisi. Hayi kahle. False marketing. Ngasho ngasho phela ichibi amanzi phela. Amanzi aright hayi lawa kusiwona lawo. Hayi lamanzi asempompini mawafaka eglassini kube sengathi stone mfethu. Yawazi amanzi asempompini kanjani mfethu. Ngikhuzile wo awukhuzile afuna ukulalela. Phese ngiyaxolisa abantu. Ngiyaxolisa mfethu. Sasenalo that Tuan, I don't know what they call it but sasenalo lento yobungane ngaphakathi kuwena. Phese ngingane vela yeah I'm a child at heart mfethu. Oh at heart. Yes, I'm a child at heart. Wonke umuntu and bese sodonsa idea yakho phela manje. Cha ngingane mfethu mina mfethu besides ke being child at heart. Nabantu abangazi ukuthi mina mfethu I'm still young.
yabona nje ama-30s ngisawabuka nje nama-30s Welele. cha bese ngisasemncane Siqaphaza. cha ngempela ngimncane yazini yabona sincerely wish that abalaleli bengangirate uma mhlawumbe as a viewer uma ucabanga wena usinangaki mina ngingane kabi mfethu sinabantu abaningi abangakhohlisa seyingane Mina mfethu mangibuka mina. Ngicela ukurate. ayangirate bese ayikho inkingi ungadidiswa iphuza face vele nginephuza face Kaze ngisho uthi lephuza. cha ngiyasho vele mina Jaha nginephuza manje. ajaha ngiyakwazi sama-disadvantages angadala ukuthi ungitshela ukuthi ngimdala nginephuza face mina No mfethu into emnandi ngokuba behind the cameras ukuthi ngiyakwazi ukukujaja mina nabantu futhi bayakwazi ukukujaja mina bakhona ukungijaja. So I leave it to our viewers ukuthi kube yibona abakujaja ku comment section ukuthi mina bese ihost yethu inangaki mani ibheka nje. yazi sinabantu abaningi abangakhosi mina ngina-25 yazi ngiyingane mina serious 25 years mfethu Yeah. 25 years I saw this 25. post. I saw this post go Facebook. They Yeah. posted ngodlala Tukzini. I think it's something that took place over the weekend. yeah Wegig kushuthi khona umuntu omshutile yabo. Lo muntu bayemshutha uTukzini wambheka yabo wambona uthi hayibo lo muntu ngathi yabo kuyangvidorize yabo. yeah So I think the guy felt uncomfortable yabo. So manje caption la uthe ungijogile ngabjoga savele sajongana manje abantu manje sebebuyisa le stories yakhumbula le story sathukuzini sokuthi ubaqedile eThekwini olo osester yeah you remember veleni ama-comments labantu baqedile one comment lekuthiwa hey ave keqana lo mfana besho ukukeqa lokhu Yeah. kwasekamereni asubaqedile vele abantu abaningi mfethu mangizwa nami Yeah. vele baningi mfethu abantu asebeqedile abantu abaningi la yeah phela vele the guy is young mfethu what do you expect shuthi nje mawuyang nje mele uqeda abantu no I mean he's in his prime. prime Yeah, you need to have active, Hayi, Baba. wrong nje leyo nto, mfethu, He's in wrong. his prime. I mean, Utukzini blow up in, I think it was 19. Yeah, it's probably 19. Cha, 18 or 19. Kodwa i-wrong nje Samba leyo. noma page. Cha mfethu i-wrong kodwa nje leyo nto yabo Kanjani? yazi lento weGhost ifana njengani when someone will go on social media and indaba zakho mekhuluma ngeindaba zakho ku social media i-wrong nje leyo nto uyikhulumelani indaba zomunye umuntu on social media Yeah, but I think le nto isuke triggerishwa yini wena host. Le nto triggerishwa ukuthi mhlambe besi grand, ne? Thothi mhlambe beswebhile ingane leyo, yabo? Ba grand nani they did the deeds, yabo? yeah Wamenza naye wafila at home welcome nje kamnandi yabo Yeah. and then uthi the girl mhlambe esefuna impindo noma mhlambe efuna ukuthi ba hook up yeah bese lo enza lo celebrity ukuthi hayibo hey ngibhizi kwasho kwacima kanjani yabo end up having a fight and then lo besathi hayi yazini expose le yabo Ngane nje lo uqala mfethu. kanjalo vele Cha, phela lokhu ukuthi bajola ngane nengane mfethu, because yabo. uyingane nayo yabona mina mfethu la ngidla khona yabona iplate ngiyafundisa mina ekhaya cha mina ngiyafundisa ekhaya ukuthi mawudlezo mawudla mfethu yabo Mfethu. yabona ubolithatha iplate omisitsho usigeze usibeke ingabonakala ukuthi ubudla yabo ikanjalo yabo manje inkinga yeni ngicula kakhulu mana yabo. bethu I wanna know yeah when did you start like having sex mina mfethu ngaqala okay ngeke ngiqamba amanga mfethu mina ucathi ukuthi ngiyaqala mfethu ngina 23 ngimdala na Hayi 23 ngiqamba amanga that's the truth yes like yes. that's like ungama enkantolo phamisa ngama isandla nje enkantolo nje ngempela and futhi the crazy part the crazy part about that is that you're the 23 yeah I'm being honest Shit, mfethu. dog. I'm being honest and the reason why mfethu yazi you are a keeper cha Goalkeeper. iqiniso cha ngikhuluma iqiniso yabo phela kusilonke umuntu mfethu wayene backroom wayene access babekushaka ba-troopers no uvele uyiblock-e wena. no it's not about ukublock yabo khona abantu mfethu abavalelwayo khona umuntu ona 21 osavale male nena 21 yavalelwa Yeah. akanayo outside bedroom uhlala ekhaya ngaphakathi akwazi no sikhuluma ngawe la wena bungavalelwa wena mina bengivalelwa mina uvalelwa kuphi ha mfethu uvalelwa kuphi phela mina yabona okay well, how did you get a chance ukuthi uze sizobloma-ke sonke singamajidi cha phela lalela phela we're lana. not 23 ngalesi cha sikhathi lalela lana Yeah? lana mina mfethu okay ngiyafunda empofini Qiniso, kasigoqi mfethu. Phela thina sikhule nawe, kasigoqi. lalela lana
mina mfethu ngafunda empofini yeso khathi Yeah. ngafunda empofini ngahamba Hlakana ngayohlala lokho. eMaritzburg khanza ngizama ucacisela How wait did you dodge the cookie? listen yeah How did you no, dodge I it? didn't dodge it ngizama ucacisela lana ngisakhule la Vryheid had full access yabo To the cookie. no Full access access uthi to what? ngiphume yabo Oh, the only okay. disadvantage ukuthi ngiyangenawo ubase yabo Oh, ukuthi you had no ngenze izinto. access to the Yes, cookie. yes. To the No, cookie jar. no bengenawo ubase yabo Yeah. bengenawo ubase yabo khathi ngisakhula ngisafunda high school Yeah. kodwa access benginayo but khathi sengisuka lana ngiyohlala kuba mama because kuba mama kuseMaritzburg Yeah. naseThekwini Nasemarisburg wafike wageja futhi. asingageja ngivalelwa khona yabo ngivalelwa yabo because I I bet- couldn't even go out clubbing sahlala kuba mama yabo I know if it's hayi ngoba wawu strict cabanga yabo. ukuthi mina uwe vele wawungekho interested. Uma No, uzogeja mfethu. nasemarisburg. No, it's not about being interested yabo But Marisburg, angisho ukuthi Marisburg injani. But there's a lot of people lapha compared to Vryheid Vryheid. lokho Amakasa yabo khona kodwa makhulu yabo. ekugcineni iphuzu lami ukuthi kukhona abantu yabona within the teens or probably within the 20s abavalelwayo abangena access yokuthi benze izinto yabo kube Yeah, khona so abantu sasivalelwa, kube but khona like, abantu if you remember properly, Nami, I think I was in the same position. phela no border Yabo? wena, ngithi. No, yeah, like saying sure, like mangisekhaya, I wasn't that kid that you'd find moving around the strategy nani and Asikuphi lokho nanesikhathi phela kwakuba ne kuthiwa yini curfew yabo amanye imizi yayiba nama curfew ukuthi hey ngo6 wonke umuntu amele abe sejardini or maybe ngo4 5 yabo so in other words so ngicela ukubuza. nathi sikhule kanjalo ukuthi baqala nje lithi ilanga liyehle buyena ekhaya Cha phela yabo? okay should now goes within your teens wawukwazi ukungenisa intombazane ekhaya kini No, Low service. hayibo phela manje ufuna mfethu ngibeke yonke indaba manje cha ukuthi yini ngiyasho sasenza ngizama kanjani. ukucacisela ukuthi ke kukhona abantu No, there were means but we kwakwenziwa iplan asikuphiki Yabo? vele yabo because sasivalelwa sonke vele kodwa but kusena iplan lalenziwa yabo Kodwa- growing up kodwa kusena wonke umuntu onaso isabelo but uqhubeka nodaba lwami yabo 23 Yeah. years mfethu hayi mfuna khona abantu abaningi abakholwanga yabona my Yeah. partner akakholwanga mfethu ukuthi ke yazini mfethu ukuthi uthole ushaka uthole ushaka Zulu Save noshaka it, naye dot. Wasojabula waba late naye. bloomer naye ushaka not a late bloomer mfethu yabo access nane freedom ngayithola khona and then emva kwalokho ngiyabusa ke ngagcina nami sengilandwa mfethu ngihamba mfethu ngiyoshaya ingane because kukhona ezinye ingane mfethu amantombazana othola sibona bazoba ne access yani ye flat oba yendawo ukuthi umuntu uhlala yedwa yabo so since wena ekhaya kini uvalelo usunayo access ukuthi wenze ini yokuthi uhambe umvayishela umuntu wakho ngoba nayo suye kufuna yabo futhi another crazy thing about sex as well is Yeah. that yazi within ekukhuleni kwethu we always used to have this perception ukuthi abantu abathanda kakhulu ucansi abantu besilisa only to find out that kwayibona abantu besifazane nawo bayalithanda ucansi baliphilela futhi yabo. no everyone if you it's I mean it's part of human nature Yabo. you can't But shy away ke- from it but ke as awazi much as yakufica noma ngabe kuthiwa usunganani yakufica kodwa because now yabona nje nawe yagcina kuficile 23 yangifica vele ayijahanga nje futhi hayi ngijahanga abethi bayo 21st bakwenzelanga mina ekhaya mfethu 21st yam mfethu kwahlatshwa inkukhu ezo4 oh la inkukhu shit ibhakabhaka protein 4 cash msobho mfethu ya inkukhu ezo4 mfethu nothing major mfethu Yeah. zosiwa mfethu nama outs around eThekwini ngisidlala eThekwini Oh, yeah. yabo kwamnandi mfethu 21st yabo like mfethu. uthi shaw step kuyithini sasigada mfethu wa celebrate ubutshitshi bakho nabajita abaseThekwini cha phela mfethu mfethu wrong cha nje ngisho phela mfethu 21st yam mfethu kwakumnandi it was an informal 21st nje yeah yabo but nowadays mfethu I think people have too much access to a lot of things I think that's why if it's even the generation le sikhulisayo manje Yeah. ama 2K they are too exposed kakhulu exposed, that's why okay. they're so wild you find ukuthi abanye ba engage like at an early stage with sex yabo drinking alcohol going to clubs and angazi bethi ama club owner babavumela kanjani yabona nje ngokukholela kwami nje umuntu nje ongaphasi kwa15 avumelekile eClubini ne because asibecele ku club sengikhuluma indaba yotshwala yabo eh so umuntu omncane akwazi ukubonakala ngisho kuthiwa mhlambe ke you are a young person with an old soul uyabonakala ukuthi wena unjani omncane uyingane yabo eh uyabonakala I mean, like there's a lot of pictures that are always circulating with social media, ne?
Toti, it's from whatever club. Poster with page la ithombe. Yeah. You look at this child, you shoot hayibo. Ngathingane le. And then you go to mhlambe page let's call it thizeni because sometimes ikole nazo ziyatrend ithombe zazo. The very same kid at the vela kule sithombe trender saseklabhini usetrender ngesithombe sasesikoleni, and then you ask yourself ukuthi kanti ama-bounce asebenza kanjani noma kushuthi umuntu mayemuhle i-age ayicount bavele kuthiwa nje ayingena It's not about kuyangesicephe ufa isicephe It's not esingakanani. about that, yabo. Leti wela bheki lento ebengizama ukutshela yona about indaba ama-movie, wathi wena as a business person, if something No, sells, no, sells, look Manje at fun. Cha, no. We event there was a restriction and they stuck to it. Yabo? Bekune restriction. And futhi mawusithatha ukubheka most of the people that attended that event Yeah. bekungabantu abangontanga or even older than us Yeah. ade belapha. But most as of the much people. as- but hear me out na because as much as bengontanga kusena wonke umuntu ebelaphana ebe na 16 kade bekhona abantu But bebe under 16, nah, I yabo. doubt. That's not I isho doubt ngalo. knowing the Bengelwa guys. nge-ID yini? Knowing Phela- phela Friday incane kabi, you'll be able to control ilo abantu abangenayo ngaphakathi, yabo, attendance. You'll be able to control it, and knowing the people that are owning inang origin event, they make sure of it because there will be like bad what you call this, bad PR or bad publicity for them. Ukuthi bekhona abantu that are under 16 kodwa kwi-poster bespecifyile ukuthi it's for 16 plus, yabo. No, kuyenzakala, but I don't think it will be intentional njengasemaklabhini. Emaklabhini I think they do it intentional. It's not intentional. Ngeke ingane Nabo ifike- kulikhona isign elithi Ngeke mfethu ingane ifike weekend after weekend wena awuboni. likhona nje Awuboni. Cha, no, It's isign intentional, ikhona. dog. Ikhani yabona nje isign ikhona isign ukuthi no under 18 not ama under 18 ayangena. I mean, these people, abantu fethu, esibabona, let's say for instance, ukuthi angifuni ukuthi ngathi mhlambe I'm targeting like a specific establishment, yabo leyo nto leyo. But I'm talking about something that is happening in the whole country. Yabo? Kahle hle yonke indawo across the world So kuyenzakala. ilokho ngishoyo ukuthi even kwathina we are not trying to control this thing. Hayi futhi ngeke Yabo? control. Now we can, faith. Into efuneka nje ukuthi uqinise umthetho. Hayi ngezwe. Let yakhumbula this guy that we lesasim interview lokshit. Yeah. Ethi akufuneka isosha. Kufuneka isosha mfethu. Finally let's isosha phezulu. Nasemaklabhini amaklabhu kumele ona basosha. Yazi mina mfethu ngizele example ngami yabo concerning indaba yotshwala nanendaba yama events. Yazi mina Yeah. mfethu uqala wami ukuphuza in a public space ngiyaqala esikoleni eklasini qala nge-club man. Phela wafunda empofini. Empofini saseyipofini lapho. Primary school ngikhuluma primary school hayi empofini high school primary school funda standard 5 phuza i-club man eklasini. Yeah. Yabo abantu bebefunda nami kwesinye isikole kusikuthi angithanda ukumention isikole. Ayongasimentioni. Kuyacaca ukuthi sasibheda. Singabhetha sigibele ibhasi kuleso sikole leso mase udlala eFriday makuthiwa ugibele ibhasi uyalena ngo-coronation. Share pass. Cha ngiyasho phela Yeah. yabo kuyiqiniso They uplift us, discriminate. cha discriminates but angizama ukucacisela ukuthi ke ngisho within ama environments afana njengesikole zikhona izingane eziphuzayo. Yeah. So uzoyilawula kanjani izingane kuma event yabo? That's- Nanezinto ezenziwa izingane. It's possible. Mina ngikushoyo ukuthi it's possible. Ukuthi leyo nto ifuna ngathi ungaba nonembeza. Mawunganawo unembeza vele you gonna let it slide. Kanjalo. Awunembeza phezulu ngiyakubona unembeza kodwa ziningi izinto abantu abazenzayo yabo. But speaking about Ama 2K, today we're actually supposed to host Ama 2K, yabo. See lema topics akanje. Swezwe from bona like and hear their views Abantu nanokuthi bayasaba what mfethu leads nje. to behavior enye esi-witnessa kwamanye ama-2K engathi ithanda ukuba extreme abantu abafana nathi bavele bamangala ukuthi hayibo kanti sekunje emhlabeni yabo. So I think we're going to have them maybe on our next episode. We're going to have like a group of youngins bona bazosichazela kahle yabo. Multi 2K is sikhuluma from age band to age We're band. talking about anyone that was born
the Kanyasho 2000s. phela 18 19 because akhona ama Check my age manje. Kanyasho phela Uzaman. no mfethu, no angisiyini phedo mfethu Musubhevi sokaZaman. cha angisiyoni phedo mfethu kodwa nje ngizama ukunderstand because yawona kukhona ama 2K no 25 bona bayitshela ukuthi yazibona bazi kabanzi kube khona ama 2K lana ano 20 bani kube khona ama 2K ano 15 ama 2K ewonke awacabanga indlela efanayo. But I think the ones that we're going to be hosting, I think they're still in high school. Aw perfect. Cause laba abanye ayisebese campusini manje labo. Yabo? Most of them are not around Vryheid. So yeah, we're going to get laba sase high school because I think they are the ones that are most affected by izinto ababa exposed kuzona yabo. Rather than laba abasuke sebese varsity. Laba sebese varsity, we can say impilo bona isuke sithe kungathi kumachora kancane because sekune independence ekhona lapho yabo, not freedom, independence. Hey, fix your mouth. Freedom, it's not independence. The independence, it's not freedom. But it depends on how you view it when as a person. But mina I see it as the independence because they get money from their parents to their accounts and they have to manage no maleo. That's independence. Abanye bayithola from NSFAS. They have to budget. Like by manage imali yabo. Independence leyo dog. Akusafana ukuthi uzokhala manje uye ekhaya kwasho kwacima no. Yabona nje ezinye ingane nje mayikhala nje res. Uzodlilo. Ezinye ingane nje mayikhala. Isinkwa noporisha. Yabona nje ezinye ingane mayikhala res iphila ngeMovite mfethu. Yabona nje Movite nesinkwa. Ngikhumbula bese ngisahlala eThekwini yezo. eThekwini mfethu khona singe isitolo sasikhona mfethu eseduze ne Vryheid mathu eThekwini yalazi iTheku eduze webridge nje lesitolo sidayisa amagwinya kwakukhona abafundi babephila ngamagwinya manje I'm not saying that ukuphila ngegwinya ku wrong no akukho wrong mfethu ababejabulela ifreedom bethenga impahla uyabona behamba indawo bekhodla ukuthenga igross yabo because uba independent doesn't actually boil down to I remember when I got my first job like down I think I was like what 20 something. Oh ngihlezi ngidlela igwinya mfethu ngelunch la edinner ngofethu. Sasidla iviki lonke mfethu kwakuyilunch ethu leyo. Yabo. Ngangidla kamnandi mfethu ngisebenza mfethu. Angangidla iplate mfethu njalo iplate yabo. Kahle wena wakho omnandi. Every day yabo. Yabona mina ngasho ukuthi ngangi independent lapho. I was also independent because angizama ukusave imali kukho mnandi uthi uye emsebenzini awusenamali yabo uvela ubona ngathi ayikho into oyisebenzela mina imali yanginayo akuyeki nje emsebenzini imali ingase kufana nokudla isikhaftini ekseni uvela ubona ukuthi ayikho into esengihlalela athi washayisa mina mfethu ngiphila mnandi mfethu ngisasebenza mfethu bangikhipha ke o HR bangikhipha ke lana ngisebenza khona ngisebenza ebank mfethu yabo ngabantu abaningi mabembheka bengaze beyitshela ayikhohle mfethu cha besiqinisile yabo mawuthi bakuphatha kamnandi awuphila kamnandi because awuyikhohle you always mention it yes ngisebenza khona ngisebenza ebank uthi ngeke ngibanikeze iPR mahalo kodwa ngisebenza ebank awungabaniki mfethu yabo bangikhipha abaningi khona umuntu umngane wami nje engimazi I think you also know the guy because he's always posting jokes and stuff he's always posting nonsense on social media owasedandi wayesebenzela one of the banks yabo I don't have the whole context yellow of the story ukuthi what actually happened yabo ukuze agcine bemdedele emsebenzini but it had something to do with the social media. I think he made a statement about the bank or maybe he went back and forth yabo lo thothi mhlawumbe abantu bayacomment bagcina sebethukana sebayaxabana kuma comments yabo so I think ngathi kwaba into kanjalo and then that person wa reporter yabo emsebenzini wa reporter like online ubona abantu they just call you out they call you out so kushuthi lento ya escalator and he was called in nan kwaba no hearing and he got dismissed kanjalo mfethu impela yazi baningi apha abantu sebexoshiwe uma abantu abaphelele umsebenzi ngenxa yama social comment ama comments abayenza ku social media yabo that's why abantu abaningi ku social media they don't add the actual picture yabo but what I admire about the guy ne
he was calling them out on social media. Yeah. The bank, because he umuntu othanda ukwenza ama-jokes, post ama-jokes. Yeah. So he was posting jokes, throwing shots to the bank, I think nakho lokho kwamsiza nje psychologically, nokuthi anga give up. I think he got like enough support from his family and also like social media people, they were supporting him, bemduduza and stuff. And then uNkulunkulu wamenzela umusa ke, he got a job. Now he's working. I think he got a better job. He got a better position. Futhi lapho la sebenza khona. So for him, it's more like a blessing in disguise. Hayi social media phela ungaxoshwa nje strong. Xoshela yawela nje uma ungaphelele umsebenzi ngenxa ye social media. Ngeke nje umsangano. Vele. Njengobiza nje umuntu yesitabane and lo muntu ebe offended ngalokho ngaphelele umsebenzi ngalokho. People are very quick to call you out. Yeah, so you have to be careful mfethu ngomlomo wakho, Ubiza umuntu ngogogo evele ugogo ungabe seluxoshwa phela lo msebenzi ngalokho. Cabanga mfethu, uba ugogo wakho wena. Ni repent. Angimthandisisi kahle lo ucaza ngogogo wakhe. So mfethu you are reflecting some sort of a slur and your words that you actually express was very quite triggering. So your company needs to what to call this to discipline you. Ukhona umjita mfethu ku TikTok mfethu ku uDominic niyakwenza lokho ebaxosha mfethu. Yabo baningi mfethu abantu abaphelele umsebenzi ngenxa lo wambhemi lo yana mfethu. Like he calls them out. Kusokwenzakalani? Ushiphe ngiyaxolisa kuthiwa mfethu uyabona nje i-technical akusithina sonke mfethu esidakho nje uTikTok. Ushiphe kodwa mfethu yabona abantu abaningi babembuza yabo sometimes unokuthi enze ama remarks ethi ke mina your man could also date me or I could date your man nani yabona nje ama jokes nje irrelevant singasho kanjalo. And so other people will actually ask those questions. Kuthi ke kahle are you a woman or probably are you a man yabo? Latuyini yabona umshini unawo ushiro yabona umkhonto wesizwe umu-ANC ngenamkhonto yabo. So into kanjalo lo mjita mfethu. So into enzakalayo what he will do some sort of a background research on you. Tell company yakho and then he emails your company kuthi wena on a social behavior kanje ku social media. Yes. Emva kwalokho homophobic nani what about abantu abaku Rainbow Gang lapha emsebenzini wakhe yabo. But that's like a bully's behavior, Faith. That's a bully's behavior. Yabo umuntu afika aqale something mayise sebona ukuthi siyashisa and then they'll try and flip it around, yabo. Kube ngathi wena or wrong, yabo leyo nto leyo. That's what even in high school other kids, that's what they experienced, yabo. Maybe some are still experiencing it, yabo namanje. Umuntu afika enze something mayise bona ukuthi engathi uzogaxela and then he'll try his best ukuthi flip it around, yabo, and try and pin something on you, yabo. It always happens. Ngithusenahle likani lelwayo ghost wena makhala makani nje. Cha mfethu into esekanini nje. Cha vele hawu mfethu ikani ngiyalithanda mfethu ikani. Ayekho umuntu ongalithanda ikani. Ungalithanda ikani wena onenkinga. Yeah. Wena onenkinga mfethu. Kodwa ghost but otherwise mfethu wena what were you up to since besinga record and stuff? Okay, what actually happened? Kuni interview besibizwe kuyona beningekho and futhi ngiphoxele ukuthi beningekho. Interview radio station phakathi and bitswempu la interview le yani ngize dedicate nanengoma mfethu. Bengiqala nqanje ukudedicate ingoma emsakazweni without ukufona, yabo. But it was worth it mfethu and futhi into engiyithanda uthanda sithola from nina ababukeli. Baningi mfethu abantu abasincomayo, baningi abantu abakhomentayo, abaye bangiqhathanisa nabanye abantu abangosaziwayo abakunanki lo mkhakha opodcaster. Even though lokho ngingakuthandi wayimina yabo, ayikuthandi lokho ningiqhathanisa. No, mawuqhathanisa it means you also making an impact. Yabo mawusungasaqhathanisa so that means ngqhathanisa asifani singabantu. Vele kube ngathi uya chance, yabo. Asifani singabantu. So when they compare it to abanye abantu who are doing the same thing as you, then lokho kusho ukuthi you are in competition. Kodwa nje kule weekend mfethu ayikho into eyisimanga ngiyenzile. Kuleli viki nje in general ayikho into eyisimanga ngiyenzile ngaphandle nje kumsebenzi wami engiwenzayo. Yeah. No, I think we need to apologize to our viewers and the listeners of
ACR, which is Abaqulusi Community Radio Station, we weren't able to pitch up as a crew because some of us had other commitments, and like we did mention ukuthi the camera crew was out in JHB doing other work, yabon, and Nami as a ghost Nama had other commitments. I was out of town. Somewhere else. Yeah, I was out of town. But I think what we could have done, okay, send my excuse, we apologize. So yeah, I think we can arrange for another radio interview. Ngokukhona abantu abafuna ukwazi kahle kahle lo ghost ubani yabo. Yeah, but I think we need to arrange for another interview, yabo. Yabo. Sifike lapha siphelele crew. So that we can be able to answer eminye imibuzo. So mhlawumbe khona imibuzo I hold her back because the crew ibingaphelele khona lapha, yabo. So yeah, we can do that. We can do that, mfethu. See available for the community. Bekukhona abantu ababuza ngecamera usebenzisa nhlobo necamera. Ngwazi amacamera mina bo. Cishe ngathi codec mfethu. Angaze bo. Cishe ngabheda. No, we need to reschedule, mfethu. Senze isikhathi esoba more convenient for all of us, yabo. Yes. Speak to the host of that show. Ntandokazi, ne? Yeah, I know. Ngiyamazi Ntandokazi. I know him way back. Esa DJ, I think was a DJ namanje. Deep house DJ. Shy number. Shy number blind Yeah. I remember one time we once hooked up. I think it was a gig. No, it was a house party. Kanjani? Edand. Yeah. I had some cool dudes lapha. Sasiphuma nje yabo. Baba hostile Edand yabo. Yeah, sibavakashele. And his connects. Then we connected now in Dundee. Basiphatha kahle mfethu kwakumnandi eDandi. Kodwa ghost sizivala ghost ngoba ngiyabona sengathi ke isikhathi seseshaya mfethu isikhathi. Mfethu kusasemnandi kanje sesingibona sihambe. Seseshaya mfethu isikhathi mfethu kusile kusasa mfethu abaye bethu siyavuka mfethu yabo. Besonke siyavuka mfethu. Hey nama ghost ayavuka mfethu. Bese ngiyavuka. Ama ghost avuka ngo5. Mina ngiyavuka mfethu very early morning mfethu. Ama ghost avuka ngo5 mfethu. Ethi kushaya ijog yabo. Tuwafethu yabo. Yeah. Bana mfethu. Yabo tuwafethu. Uma umuntu mfethu empilweni ambitious. Yeah. Yabo goal driven, ne? Yeah. Mele mawuvuka ngo5 mfethu. Excuse me. Bese shamgwaqo yajoga. Yabo. Nakhona mawujoga emadlebeni akho la ulalele kho awulaleli music. Ufama motivational speaker lapha yabo. Abantu njengovusi Thembekwayo, lalela uvusi Thembekwayo la. Abantu abazoqhuqhumezela ukuthi bahambe yosebenza nani. Mina ghost ngiyagcina usadobe ekseni. Bese uma ubuya endlini, buka phela ngiyakufundisa, awufuni awufuni ukufunda. Mawubuya mawufika endlini, shy oats. Shy ini? Shy oats, shy jungle oats. Yeah. Yabo. Bese uhlaba ifruit. Balekile ifruit. Ngihlabe ini fruit? Cha udli fruit. Lo mjida mfethu. Udli fruit. Yabo usucabanga leli fruit leli lase forbidden. Angishi forbidden fruit. Lo muntu lo, lo muntu lo. Phela ngazi lokuhlaba zina kuhlaba bomese, angazi. Mfethu udli fruit. Okay. Yabo mfethu wena mfethu. Cha phela ngazi phela. Yabo mfethu wena akufuni ukuthi ngithi two faced. Kodwa nje mhlawumbe amacamera la kwenza ukuthi ufuna uveze leli side. Phela uphunyuke futhi uliveze leli side lakho okuyilona lelangempela uyakhohlwa. Mina innocent mina. Uyashesha ikhohlwa. Umsamaria mina. Hayi sika. Unhlanhlehle but hey bro you got a beautiful name. Aza akekho umuntu okuthiwa unhlanhlehle. Ayekho mfethu umuntu onanandla igama mfethu. Eligama lami unhlanganiso, uthi mina ngihlanganiso. Lela nhlanganiso lijwayelekile. Jwayelekile mfethu. Lela nhlanhlehle I'm telling you bro. It's unique. Even people can't even pronounce it. Abakwazi vele abanye vele bathi unhlanhleni yabo. Abethi umhlanhleni. Uba uSphiwe ukubiza ngonhlanhleni but naleyo lahlala na li right. Li right mfethu. Funa khona igama lami lilodwa mfethu negaba eziningi unhlanhla uenhle unhlanhlenhle yabo.
so khona abantu abazosingo enhle yabo kakhulukazi nje umembeni mabengibona sele umfana wavese namuhle into enhle ngasho phela yabo unhlanhla mfethu kancane kancane mfethu yavela mfethu yavela dog angiveli mfethu ngikhuluma iqiniso igama mfethu yabo ikanjani enhle so when you like that ayilithandi mfethu amagama abakunikeza enhle fana nokuthi mina elami bezokushotisha okay no I'm not going to say it I almost shot myself on the foot siyeke ngempela mfethu igama wapho yabo nje khona itheni mina ngiyazi igama la usanele yabo Sanele ukugama labafana into kanjalo mfethu yabo yabo hey mfethu thina mfethu singathi sinama detector sheshe siyibone lento mayiza bese siyabo hayi cha shonele engekho bafethu asifuni ukuphazamiseka nibona into engekho bafethu asifuni nabanye nabanye igenge adimbesa umuntu adembesa last week awu next week sebalo ne Rainbow Nation hayi cha kunjalo yazi mina mfethu kukhona abantu vele mina ngiba nebhadeli kanjalo yabo umuntu esebona ngumuntu wakhe uthi yazini kahle lo muntu beyim-undermine kanje ngikabi ngisomdanger kodwa somdanger othule somdanger othule inkinga kabi yabo kodwa any closing remarks wena Ghost mfethu sivale mfethu no dog I want to see Valley show. I mean, we're having a beautiful conversation la. Like usindwa yini manje savana ngisindelwa isavana mfethu oy savana isicwela itech hayi icwela itech isavana yothi nazicwela itech mfethu akazi phela serious mfethu ku wrong yini ukusindela yazi bafethu chaza ukuthini ukusindela phela ngazi mina mfethu uchaze ngelinye ilanga mfethu okay na bese ngibuzela nama viewers bese ngibuzela nama viewers phela kumelanga sibajumpisela abantu babuke I podcast because they wanna get like a full blast of a show, yabo. No restrictions, none. We're going all out. When I you know what your problem is? Snekro umsangane lokhu ihleka la. Yazi mfethu ibona labantu abandistractayo lana. Yazi nini distractayo mfethu. Snekro umsangane. You're not focused. There's a difference. Ukhuluma iqiniso sinabantu lana bahleka. Wena mele ufocus kwicamera. That's the pan. Yazi labantu sekumele ngancane kumele ngithi cut cha no mfethu labantu bethu cabanga mfethu labantu sibahle uthi ngiyasindelwa mfethu ku wrong yini ukusindelwa no angithi ke cabanga mina ngihleki lokho but I'm here with you on set discriminator angihleki mina lokho ukusindwa yini ngiyasindelwa oh like into kamoya ngingasho kanjalo oh I know okay yabo paperweight asivale mfethu asivale ubusazi no it was a beautiful show I think this is our first show siyenza as a crew sisodwa with no guests zamukuveza ukuthi we are capable and we know what we are doing it doesn't have to be ukuthi kube khona like that specific individual for a show ukuthi kuba nalo vavavroom yabo kancane sineze like a few months kahle vele as a podcast like any other broadcaster what we do tina we broadcast yabo not ukuthi we introduce some guests so on some episodes there will be guests on some other episodes then we won't have guests but tina okumele sikwenze ilokho sikubizelwe which is broadcasting in this case podcasting yes but fethu before nje sesivale sicela nje ukubonga ku Just Water abaqhashi bethu abakhulu Just Water wethu Virginia Picture mfethu yona mfethu senze usibe bahla njena sound engineer yethu the most beautiful sound engineer oh my crew mfethu yabo siyablend beautiful person uyangithusa wena kanjani umisa njalo umuntu no this is a female we got a female in the crew umuntu wesilisa no athi nenkinga yakho manje niyachampisa wona bethi host namhlanje awuyachampisa yini short draft akusiyona draft sekushoti lutho mfethu yabona no today no we need to be open today our sound engineer is a female and it's not the first time even on the Valentine edition
our sound engineer was a female. But Asikho. we need to give props to the We're queens. not giving props. We need to give props to the queens. Kunabanye abantu abangathandi Ukuthi kube amantombazane. kunabantu abangathandi basebenza ke bangathandi umsebenzi wabo uthi uqhakaza uthi mina osebenze No man. Sound engineer vele bengitshela ukuthi ke No, so credit. We need to credit. Did you credit on the last episode? No, we need to credit our sound engineer. We also gave opportunities to our women, our queens. yazi bese ngiswela manje usi sound engineer yini ezimic ikhulumelele yona Aye. uyona engicaciselile Yeah, ufuna ukuchecka wena ukuthi ukhuluma kahle. hayi That's what important go sound engineer. But anyway, Bafethu, thank you so much for watching our show, for watching this episode. I hope you guys had a good time, you enjoyed it. Please don't forget to press that like button, subscribe, go to the comment sections, show some love to our host and to our whole crew, and please share our podcast. Let your fam know, let your people know, let everybody know. For real, just water. Siyabonga, signing out. ngingagcina ukuphuza utshwala 2 times a day. 2 times a day Phuza iqhiza. Yeah, fat. Sure. Lengi bed. Imo bed sabangek. Oh no, I'm alright. So nice to ride just for you. Greater the champ, lesser the wax, pilang and rap. So far we back, we got it for supporting your back. Street shyness is a problem, nobody's thinking less. Street shyness is a problem, nobody's thinking less.